लास्ट फेफुलो टाँसिदिले गाइस वेलकम ब्याक टु मेरो न्यू मुकबाङ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ गाइस। आज चाहिँ म एकदम मेसिभ मुकबाङ गर्न आँटेको छु। यहाँ चाहिँ छ सुँगुरको मासु, अनि यहाँ सुँगुरको मासुको एक्स्ट्रा ग्रेभी छ, अनियन छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो अहिले नयाँ निक्लेको फेभरेट मिठाई है गाइस, सबै केटाकेटीहरूको फेभरेट पोला। यसको नाम चाहिँ पोला हो, 5 रुपियाँको पाउँछ। अनि यो चाहिँ पापड छ, अनि पिउनु लागि चाहिँ पानी छ गाइस। सो ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँला खानु। यो पापड चाहिँ यहाँ होस्, ग्रेभी लगाएर खाइदिउँ ल। फर्स्ट बाइट खाइला गाइस। लेमन पनि छ। मासु पनि खाइदिउँ। मिठो छ गाइस। Yummy. मजाले ग्रेभी हालेर खाऊँ ल गाइस। बोसो पनि खाइदिउँ।
दाँतमा ग्याप भएको कारणले चाहिँ फलमा चाहिँ पुरा अड्किँदैछ गाइस। सो द्याट्स अल फर टुडे गाइस। आजको खाना चाहिँ एकदम मिठो थियो। तपाईँलाई पनि हेरेर मिठो लाग्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने। सो बाई बाई, भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा गाइस। बाई।